nuggets of wisdom on different edtech tools. That's really amazing. Please let's give it up to all the master trainers from Arab world, those that started it from day 1 to day 7, and we are still counting. Next week it's going to be a wrap next week, and of course it's never going to be a dull moment with any one of us here. Let me start with thanking and appreciating everyone, all our, most especially all our master trainers, all our followers, all our friends and well wishers, and the global educators, those that have been tuning in weekly for this EdTech training. And I must give it up all to you all for having squeezed out time out of from your tight schedule to be here with us, learning with and from each other. That really shows the unity we really need in the world today. And let me start welcoming Good our evening. Assalamu master alaikum. trainers today. We have uh, Anne all the way from Hello, UAE. hello. Thank you so much. Nice to have you here. We also Assalamu alaikum, hi, everyone. and also we have assalamu alaikum. Shukran. They will email us Sanundezua. Nice to have you all here, Didi Madloba. Please, let's make welcome to Yara. Thank you so much. It's nice to have you here again. And we'll have our executive translator, Anne, originally from Oman. Nice to have you here. And we have today we're going to have two-man standing, not just one-man standing. We have Wael. Thank you. Assalamu alaikum. Nice to have you here today. Wow. Nice to have you here. Assalamu alaikum. Thank you so much. Also, we have let's make welcome the Queen of 24 Digi Skills. In no other person down, Her Excellency Professor Riahi Hédia, all the way from Tunisia. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you for the amazing job you've been doing. And this is the 7th day, almost going on 2 months. We've been on this journey, and this is the second season, and it has turned. In fact, it has turning out so well. Having educators all over the world joining us is amazing, and we just have barely 12 days for the examination process to be elapsed. The date, I mean, the ultimatum, the deadline is on 26th of June. Hypertechnically, we just have 12 days to go. So please pay attention and don't go nowhere. And if you're just joining us for the first time, you're highly welcome to 21st DJ Skills Academy. This is a platform that promotes sustainable development goals, especially SDG 4, inclusive and equitable quality education, and to promote lifelong learning and best practices for all. And you are all welcome here. 24 Digital Skills also bridge the gap of digital divide by integrating the 21st century learning skills. That's why we are here all the time, learning with and from each other. All you need to do right now is for you to click on this live event share button to invite your friends. You can share to your Facebook timeline. You can share to your groups. You can share uh, invite your friends to join us, because today we just have 12 days to go. So at the end of this walkthrough, you'll be able to navigate through the self-nomination process without any hazard. That's why we are here. We really want educators all over the world to join an amazing platform, Mean Expert for 2024 cohorts. These are amazing educators who are change makers, who are changing narrative of education, especially those Microsoft tools in their classrooms, using it in more innovative ways to cultivate learning to their diverse learners. So, are you really want to join us? Are you a change agent? This is the opportunity for you to do. After today, next week, you'll be able to start the self
nomination process is really amazing. Seeing educators, because teachers are valuable assets for quality education. The development of any country, honestly, depends on its educational system. That is quality education. And the teachers are when it comes to education, they are the pace setters, they are transformers, they are building the nations, they are nation builders. So without teachers, there will be no doctors, there will be no nurses, there will be no engineers, there will be honestly virtually everything. We should be number one citizens. Time has come for teachers to start taken seriously in every countries, because teachers are doing the most. That is why teachers are the best, regardless the challenges that we are facing in the teaching and learning processes. But it's okay. We are here today to inspire you once again. Our experts, master trainers, are going to walk you through on different edtech tools. So don't go nowhere. Um, it's going to be an amazing session, and of course, as we all know, we are always here amplifying transformations, engaging in a large scale of protocol to receive and provide feedback that will strengthen to create a more invigorating technological drive for your students, even teachers to have enthusiastic approach while using technology in and outside their classrooms. So let's head over to the comment section to officially welcome the viewers, educators, our followers, those that are tuning in from our multiple platform. Ndewo imela sanunde zua. Shukran. Assalamu alaikum. Namaste. Namaskar. Merci beaucoup. Okay, Didi Madloba. Thank you so much. We have the first person that tuned in today is okay. Hope is going to come true for me today. Don't freeze up on me. Okay. I think it's network, but it's okay. The name is written, and I think this should be Croatian language. I can't read it, but thank all the same. Oh, it's Georgia. Didi Madloba. Yeah, it has opened now. It's from Georgia. Thank you so much. The name is written in Georgia. And second person from, you are highly welcome. I think from, I don't know. This should be, is it Spanish? Without the same, thank you so much. We have David Didi Madloba. You're joining us from. Please tell us where you're tuning in from. Thank you so much. We have David all the way from Georgia, Didi Madloba. We have this from Arab world. Assalamu alaikum. Shukran. Nice to have you here. Um, our queen will do justice to that. The name is written in Arabic. I cannot pronounce that. Okay, we also have Fatima. Fatima is joining us all the way from Egypt. Thank you so much for being here. And thank you for your support. We have His Excellency Dr. Sefio Taiwo, all the way from Nigeria. Nice to have you here. Thank you so much. And we also have um, yes, and for Digi Skills, executive moderator and content creator. We have Aka from Georgia. Thank you so much for being here and your wonderful job you're doing. Thank you, everyone. And we also have Miron. Miron, where are you tuning in from? We have Zainab. I know from Arab world. Assalamu alaikum. We have Firial. Firial from. Please tell us where you're tuning in from. Okay. Amagari. I don't know, but from Arab world, assalamu alaikum. We also have this from Georgia, Didi Madloba. نرجو كتابة من أي Okay, بلد تتابعوننا. رجاء كتابة we have البلد. T. Okay, we have T from Georgia. We have Mariam from Georgia. Thank you, Ketivan from Georgia. We have Tamara from Georgia. Nice to have you all here. We also have
Yes, thank you, everyone. We have Eliko Akobia from Georgia. Nice to have you here today. We also have um we have Tamari from Georgia. Okay, you're all welcome for today's a walkthrough on its deck twos. Today's the day 7. It's never going to be a dull moment, okay? We are all here weekly to learn with and from each other. And today's experts, they are going to wow us and inspire us. So don't go nowhere. Just like I used to say, get a cup of coffee, or better still popcorn or tea, whichever that will suit your that will suit your taste during the course of this session. Okay, don't go nowhere. All I'm asking for is for you to click on this live event share, invite your friends to join us. We have Dr. Emma. Thank you for coming, for tuning in. Tell us where you're joining us from. We also have Tamar. This is another person, Tamar. This Tamar, we have Tamari. Well, all the way from Georgia. Yes. Yeah, we have Tamari, we have Tamar. Thank you for tuning in today. And thank you for your maximum support. I know you all have a tight schedule and you squeeze out little time for to be with us here today. And it's going to be an engaging one. Keep us engaged with your comments and the nuggets of wisdom. So as we are going to proceed, so right now I'm declaring this event for today officially open, and don't go nowhere, just like I used to say. Okay, all you really need to do right now, invite your friends, and if you're yet to join us or follow us on our socials, please do that, because it's going to be interesting thing for you to be the one, number one, to be notified of our upcoming events, especially when we go live. You'll be the first to know when we go live. We have a lot of events coming up. So I wouldn't want you, or we wouldn't want you to be left out, to miss out on anything. Okay. Thank you so much. And don't go nowhere. I'm sending a virtual hugs to all of you there. Thank you so much for your support, for your love. So I'm going to head over back to the studio to hand over the stage and mic to Her Excellency, Professor Riahi Hédia. The stage and mic is all yours now. شكرا جزيلا. إذن على بركة الله اليوم نحن في الحصة السابعة من تدريبات المعلم الخبير مع أوشوا هيديا. اليوم معنا ثنائيات عربية، معنا أصدقائنا خيرة مدربين العرب. معنا اليوم الأستاذة يارا، الأستاذة سفيناز، الأستاذة حنان، معنا اليوم الأستاذ وائل ربيع. سننطلق مع الأستاذة حنان والأستاذ وائل ربيع، وسنقدم بادئ ذي بدء reading، والجديد في هذا المجال will be explained with حنان and وائل. ثم بعد ذلك الكل ينتظر 6 أسئلة. اليوم نجد الإجابات الإنجليزية ومع سفيناز إن شاء الله بالعربية. إذا لا تتخلفوا، ظلوا معنا حتى النهاية. سنمر على الجديد من خلال مايكروسوفت، والمطلوب أيضا ل nomination for this year، وأيضا سنمر إلى المعضلة التي تعيق الجميع الأجوبة، إذا بالإنجليزية وبالعربية. وستكون الانطلاقة مع الأستاذة إن شاء الله يارا. نرحب بكل الحضور العرب. Thanks a lot for Georgia Group for what you do session. Really, I'm proud of all teachers from Georgia, from the world, who join us every session, who encourage us to work together. Together is better. And of course, thanks a lot for all teachers who join us from the world. إذا أمير تفضل، ثم نمر مباشرة إلى الأستاذة حنان لتقدم لنا بالإنجليزية إذا مايكروسوفت ريدينج، ثم نمر إلى الأستاذ وائل. لكل شخص لديه نصف ساعة إن شاء الله
it will be a successful session إن شاء الله. يلا أمير تفضل. The seventh day, as you know, the Microsoft nowadays nomination. We have to join our session. As you know, we wish you all the best. Also here, nice to have you here today, inshallah. We will start with new session, new lectures. I'd like you to share of our sessions, and also we wish you good luck. We have here Mrs. Yara, Mr. Wael. We have got also Mrs. Safinaz, and we have got Mrs. Hanan. And we will start with Mrs. Yara. Enjoy the time with us. Thank you very much. And now we ask her to begin our lecture. Thank you, Mrs. Osh. Thank you very much. Okay. إذا شكرا. تفضلي حنان، يمكنك تقسم الشاشة. تفضلي. عودة ميمونة، إذا توحشناك. يعيشك حتينا والله توحشتكم برشا. Thank you everyone. It's really a pleasure to be with you all. So welcome everyone. It's so great to see you. This is my first training since my last training with you. I guess since last year. It's my first, so I'm really pleased to be with you all. Good luck everyone, and I'm sure inshallah this session will be amazing. So I will start right away because of time, we know. So today I'm presenting the amazing reading progress, and hopefully, well, in my slides, I actually included immersive reader, but I'm not sure. We'll see how that goes. We will start obviously with the reading progress, but I don't know. I think time will be our judge today. So we'll start with the reading progress and reading coach, and then we will see. So I'm not. So I will share. I have to upload the file here, but I'm not going to rely that much on the file. Okay. Honestly, I prefer to start right away with or to start with the you know, the theory of the programs. So here I'm presenting. I would like to share my. Can I share the audio? Yes, I mean the browser slides. Screen. Okay. Go on. Yes. 2 monitors. Is it the first option? Sharing with 2 monitors or on a good computer? Yeah. All right. So I will share screen. Okay. It should be now. بعد الأستاذة حنان سيكون الدور للأستاذ وائل لتعلم اللغة العربية، فالحضور الأجنبي لنا حنان والحضور العربي لنا وائل. اوكي ونعمل اختيار. جميع المدربين ما شاء الله يعني فريق متميز وكل واحد يعني مبدع في مجاله أكيد. Is it there now? Can you see it? Yes, yes. Yes. Okay, so quickly here, my slides, reading progress and reading coach. Yes, thank you, Mr. Amir. Thank you so much. So reading progress or reading coach, it's 2-in-1, an amazing tool embedded in Teams, in Microsoft Teams, of course, generated by AI or artificial intelligence, the talk of the moment, if you want to say. Microsoft has always been very creative and, of course, ahead with these innovations. Reading progress and reading coach is not actually new. It has started like last year or even early last year, and it was announced and shared with everyone. But so far, like some teachers have experienced them and started with them, others haven't. It depends on their choices, on their school accounts as well. It depends. So if they have a school account that supports the full version of Microsoft Teams and Microsoft Office 365, they will be able to use it and to enjoy this amazing tool. Microsoft Progress
and Microsoft Coach or Reading Coach, they come in many different languages, just like most of Microsoft products. They improve, or they, including Arabic, which is great, as I think you will see later with Mr. Wael. So luckily, I'm speaking well about English, but luckily we know it's in Arabic as well, which is amazing. So it's a tool that helps with literacy, engagement, and of course, it supports our learners, and it ensures an inclusive education for all students. This tool, of course, helps with progress monitoring of students, audio recording, integration with Microsoft Teams, and of course, it can be accessed through Microsoft Teams. I will show you immediately how we can create the reading progress to our students and share with them. Unfortunately, myself, I haven't been able this year to try it in class because I've been in a new school and we have different regulations. So our students, unfortunately, are not on Teams, but I've tried it before and it's amazing. That is why I chose to share this app or this option with my colleagues everywhere in the whole world, those who are following us this evening. For implementation or successful implementation of Microsoft Reading Progress and Reading Coach, we need to add all our students to Microsoft Teams. Of course, we need the training and support, which is easily accessible via Microsoft Learn, and it's available there. You have different learning courses and different, websites, and starting from Microsoft support to Microsoft Learn courses to Microsoft Teams training courses. It's there, it's everywhere. With the amazing Mike Tolson of Microsoft, he has created a whole chain or a whole, let's say, playlist on YouTube as well to train people or teachers specifically on how to use the reading progress and the reading coach and how to best help with their students. So I do recommend that. When I finish this section here, my presentation, I will start sharing some links on the chat for our followers so they can benefit the best from these websites, of course. And later, I will post that on the chat for everyone, inshallah. So I will go directly. So as we said here, for implementation, we need, of course, support of home, we need of parents, we need the support of school. So you need to have Microsoft Teams, the school work or the work version, because this will help you implement the reading progress and create assignments for your students and make it, accessible to them. So I will start immediately. Let's say this is my Microsoft Teams. Please, I guess I will have to share again now. أعيد التقاسم، الشاشة متوقفة حنان. Yes. Okay, now I will share my screen, hopefully, if I can do that. Again, so because I need to access Microsoft Teams, because I'm going to do this as a live presentation. So please confirm. Okay. It should be coming now. Please confirm that you see my Microsoft Teams. Not yet. Yes, now. Yes. Okay. Yes, Hanan. It is there. So, yes. So these classes that you see here on my Teams, they are not real teams. They are like tests, because for me, I do not teach grade 6 now. I was with them in the beginning of the year, but then things have changed. I'm teaching a different section, but I have a list of students, and I would like to share with you. So if I'm starting the use of the Microsoft Reading Progress, I will create an assignment here, share with everyone how we can create an assignment on Microsoft Teams, and then from the second part, I will move to the website, and I will share how students will be able to submit
and how, as a teacher, I can see my students' submission. But this will be the section where I share with you the documents from Microsoft originally, because as I said, I wasn't so far this year or lately, I haven't been able to do that with my classes because I don't have them on Microsoft Teams, which is a necessity. For me, it's because of school procedures. They have different platforms, so Teams is not used so far, but this is a great option, and I really urge all teachers and all schools, all principals, if we have any followers here from school leadership, please make use of this free tool. It's there, it's amazing if you really want to support your students and make them improve their reading skills. Okay, so this is my main team. I logged into this class. Let's say this is the grade 6I, for example. I go directly to assignments, and I hope that you are following. Please, Ms. Hédia and Mr. Amir, if something happens, just please stop me because I can't see my other screen now. I'm on Teams. معكي حنان واصلي جيد. Thank you. So I went to assignments. This is how we can start creating the reading progress. So you go to assignments and you have to click create. So for clicking create here, it will give you different options, and you can choose whether it's an assignment or quiz or from existing. If you have, for example, created a reading progress with another class, you can still get from existing. But for us, we are starting for the first time, so we will do assignment here. And on assignment, as you can see, a window will pop out, and then we will have to enter the options to our students. Of course, the reading progress is to train students to read and then to test them. And then also it's embedded with the reading coach, which will teach them actually how to pronounce some words, how to read them, and then it will give them a report, as you will see later. So this is my title. For example, I would say here, this is the reading assignment for this class, for example, assignment. And then here I enter my instructions to my students. So please read aloud the attached text. As you can see, you can tell them what you need them to do. You have to give clear instructions to your students. So if you are expecting them to submit a video, you can mention that here. If you want to have only an audio, you can also mention that here, because some students would actually prefer, just to read and to practice, but they do not want their pictures or their video of themselves reading. They may feel embarrassed, etc. It depends. But then the good thing of the reading progress is that it gives the students the opportunity and the chance to practice so many times until they perfect their reading. And then they will be confident enough to share this video with their teachers. So you can ask them, for example, please allow camera, for example, camera and microphone. Okay, then record yourself, for example, while reading. Okay, so now I told my students what I want them to do. Some of them, if I'm using this for the first time, then students, they need to understand that they have to allow camera and microphone access, and this will help them to, of course, to record themselves while they are reading. Now, I finished my instructions. This can be in English or in Arabic, etc., or in any language. It can be French, it can be Italian, Spanish, you name it. There are more than actually 60 languages that people can use, so you can decide what options you're giving to your students. Here to the left side, to the right side, you can, so you have the date already for there. For example, this is when it is due. Is it tomorrow, for example? If it's not tomorrow, you can change the date when you want your students to submit this test or this assignment.
will be open for them or available for them which time. And then you can, even if you have a specific, for example, timing of the day, in the morning, in the evening, in the afternoon, etc., you can also decide on that. And then if you want to give this assessment or this assignment to, for example, this class specifically, or you change to another class or to a third class, you can actually create one assignment only, and it will go to all your students, which is amazing, which is really amazing, because you don't have to do it over and over. If you have like 4 classes, for example, you can just create it only once, and then you can choose all your students to be included. You can choose from here all current students, for example. And then the good thing is you can also give them points. You can say, for example, this is out of 5, out of 10, out of 20, or no points. It's up to you. And then another useful tool here that you can use, you can add your own rubrics. So if students are being tested, for example, or assessed on reading, you can choose your rubric. You can choose to upload, for example, a rubric from your laptop that is available there, or you can add a rubric and then you can write what is this rubric, and you enter, for example, if this is reading, for example, for example, here you can add the reading rubrics, okay? And then here, no, these for descriptions, up to you. You can add, for example, it is excellent, for example, no mistakes, for example, excellent, let's say excellent pronunciation, etc. I'm just showing here, this is just as an example, because I want to show teachers that this is actually very useful and very helpful. You can decide how to put this. If you have rubrics and criteria for your students, you can create. You can upload from your computer. Or if you don't want rubrics at all, you want them just to practice, and you want them to be happy while doing this, no marks, no stress, that is also possible. So you can just here click the points, or click, so if it is yes, it will be marked against points. If it's no points, khalas, you just switch it off. And here you enter, for example, it is excellent if there are no mistakes and excellent pronunciation. It is good, for example, when you have like few mistakes, and then, for example, self-correction, for example. So your students, they will make some mistakes probably, but then they will correct themselves while speaking or while reading, which will be perfect. Fair, you can add, for example, quite some mistakes, for example, and then no self-corrections. You can, you name it. You can choose which rubrics to enter here. And remember, always, it is always optional. You can just remove it. For me, honestly, if you want to encourage your students to read, okay, and you want to give them some real feedback, you should give them rubrics. You should give them criteria, because you need them to know, okay, I'm reading, and then what? Am I doing well? Do I have to practice more, for example, or that is enough, I don't need to practice anymore? Or if, for example, I receive a lot of for example, or miscorrections from reading progress, will I know, for example, what are my mistakes or no? So rubrics are very helpful in this case, and then you can attach it. So when you click attach, it will be added to your text or to your assignment. Now, how am I attaching this assignment? And this is the most important point you need to know. So far, it's just an assignment on Teams. It can be written, it can be on any other device students can submit. But what we need to do is to click from here the reading progress. So when you click the reading progress, and then it will start, as you can see my screen now, it will generate something. So I have 2 options in English available on Microsoft Teams, and I will wait for Mr. Wael to update me on this, honestly, because I've never tried the Arabic version.
Even my laptop is in English. I'm sorry for that. But for English, teach a library that is ready. It's there. You don't have to create or find a text or waste your time. Either you choose to give them PDFs, that will be good. Have time to find good texts for your students, especially with the number of words, etc. You go automatically to browse sample or browse sample library, and then this amazing resource here, it's from ReadWorks, which is a huge library that is available online to teachers all over the world. But what makes it different on Microsoft Teams is that here the texts are free for teachers. While if you go to, for example, to your browser and click ReadWorks and create an account, you will have to pay for that. You will have some few texts only for free, while the rest is for, you have to pay money to get those texts. Now on Microsoft Teams, this is available for free for everyone. And you have all the grade levels from KG up to here. You have this already. You have a suggestion of the texts available. You have the Lexile level, which means the number of words that you have, and the Lexile level, like 100 or 400, etc. Lexile. So this means the higher it is, or the bigger the number, the higher the level. So if my students, for example, are weak, I will choose for them something from 130 to 200, 300, up to, fewer words. If it is secondary school, if it is a good student and I want to empower them more, I will choose something with more words and with a higher Lexile level here. Okay, so this is very important. حنان معك 3 دقائق الآن. Let's go the first one. As a teacher, you can preview this, or you can browse and choose, for example, by level here. So this is level 5, this is level 6, and so on. You have different, if you want, levels. Even look at the Lexile here level and how it changes, and also the word count. So the bigger the level, or the higher the level, the larger the word count will be, and the better it will be for your students. So even if you have high achievers, you can support using Reading Progress. And if you have low achievers or students who cannot really read and you want to help them, you can give them as very simple texts as a level 1 or grade level, grade 1 or KG, even KG level. You see, look at the Lexile, it changes here, and the texts are very simple. So you can decide which level you give to your students. Now, I'm choosing, for example, here as a teacher, you can look at the text and read and see if it is nice or not, or helpful, etc. And then you click select. Let's say I'm happy with this text, so I'm going to click select this text here. Now, this is my text. This is how I see it. And here, إلى الأستاذ وائل. حنان تسمعينني؟ حنان تسمعني؟ نعم. Yes. معك دقيقتين ونمر إلى الأستاذ وائل. Oh my gosh. Okay. I thought أنا عندي half an hour كلها. Okay. I will run. نصف ساعة. Okay. So now I can. Yes. Okay. أنا فكرت نص ساعة لكل لغة. Oh my gosh. Okay. So I have here the student preview. You can check as a student how it will look like, but I will skip it for now. After I choose the text, I will click next, and then خلاص. The assignment should go to my students. All right. So it is sent to my students. Now, 1 minute in this side, and I will share. I will show you now how it looks like from the, when you click assign here, it will go directly to your students. Now, suppose your students have read and they are now receiving the reading program or the assignment.
I will share with you how it looks like from their side, how the students will be able to see the assignment that I have created for them. So we have to click assign, and then it will go to students. For me, I will stop here. I will go back to student preview. So I will share screen again. And this time I will choose my windows to, I will switch to my window. يلا دقيقة حنان I will معك. choose now. Yes, okay, حاضر. 1 minute, all right. Now, your students as a teacher, خلاص, you sent your assignment. Now students, this is how they will find it, or this is how they will receive it. So they will go, for example, to this side here. This is, let's say, for example, a 4th grader class, and this is from Microsoft, by the way, this presentation. So here, the students will receive it like this. For example, they have to click view assignment from here, and then it will show to them. And then here, they have to record themselves, and they have to upload assignments. So for example, this one, this is an example from Microsoft. They will, if they don't like what they did, their level, they want to read again, so they have to choose try again. If not, they will have to upload assignment. And then once it's finished, as again, and to practice, because they are using here the reading coach. So it will give them where they made mistakes, for example, which words they have to practice. And then after that, it will allow them to practice again and use the words. And then it will take them to the final stage. So when they finish practicing, then they will go to the assignment will go to the teacher. So they have to practice using those words. And then now let's say the students submitted. This is how the teacher will see the reading progress. And here I'm moving to the last section here. Okay, so as a teacher, this is how the teacher will receive the assignment. So it gives you here how many words were read, the accuracy rate, pronunciations, omissions, and then you will play, and it will start giving you the report, and you will be able to see what are the mistakes, or whether your students, for example, were able to practice and to improve their pronunciation or not, and so on. So this is the reading progress, which is available again on Microsoft Teams. It's amazing. I think every teacher should try it. You have, guys, I will share with you this link precisely. And yes, and now to the Arabic version, and we will learn more with Mr. Wael in Arabic. Thank you so much. And شكرا جزيلا حنان المبدعة. أبدعتي الآن، والكل يثني عليك بكل اللغات على العمل الذي قدمته الآن. شكرا جزيلا. والآن سنمر إلى شكرا العربية ومع الأستاذ وائل ربيع من عمان. تفضل أستاذ وائل. مرحبا. أمير تفضل ترجم ما قلته. أستاذ أمير. Yes, with you now with Mr. Wael, and he will speak in Arabic and will explain for you the session. Please follow us. Welcome, Mr. Wael. Start now your explanation or present your lecture now. Okay. Thank you. تفضل. إذا أستاذ وائل يمكنك تقسم الشاشة. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا أستاذ هادية. شكرا لحضرتك أستاذ هادية، وشكرا أستاذ أمير، وثانك يو أوش. سعيد جدا والله بوجودي معاكم النهارده، وإن شاء الله يعني زي ما أستاذ حنان كده تحدد الوقت، إن شاء الله أتحدى الوقت أنا كمان. الله. يمكنك تقسم الشاشة. تفضل. Okay.
تمام. نعم. ظاهرة أستاذة هادية حاليا الشاشة؟ نعم ظاهرة الشاشة. تفضل أستاذي. ظاهرة. أنا طبعا هدخل على الجزء العملي على طول. نعم. بس أقول معلومة جزيلا. بسيطة عن ميزة أو خاصية ريدنج بروجريس، وهي طبعا خاصية بتستخدم في تصحيح وتعليم القراءة للطلاب. عشان أنفذها طبعا بدخل على الصف الخاص بيا أو الفريق الخاص بيا داخل التيمز. أدي الفرق، بفتح الفرقة الخاصة بيا، وبعدين أضغط على الفريق أو الصف يعني أيا كان المسمى. لازم طبعا الصف يكون من النوع اللي هو نوع الصف، او الفريق يكون من النوع الصف اللي هو معلم وطلاب، علشان تظهر عندي التبويبات الخاصه بالمعلم فقط. من هذه التبويبات هو تبويب الواجبات، واجب عادي خالص، بضغط عليه بنشئ الواجب كاني بنشئ واجب عادي خالص للطلاب على التيمز. بضغط على انشاء، وبعدين اختار الواجب. خطوات عاديه جدا، خطوات انشاء واجب على التيمز. هنا عنوان الواجب مثلا هنقول تعلم، او مثلا مفهوم الحاسوب. وهنا بعض الارشادات للطلاب بكتبها، مثلا الرجاء التركيز في قراءة ثم ارسال الواجب. بعض الارشادات عادية جدا بكتبها للطالب. عندي هنا على ايد اليمين هنا طبعا التاريخ اللي هو وقت الاستحقاق، اخر موعد للواجب. هنحدد مثلا اخر موعد وليكن يوم 16 مثلا. هنا التاريخ، هنا الوقت الساعه كام. وانا لو عايز اخلي الطالب يبعت لي او يرسل لي الوقت بعد انتهاء الوقت المحدد اللي انا حددته، بضغط هنا في التحرير وبحددها من هنا. يعني هنا بيقول لي تاريخ الجدول الزمني، بقول له اوقفه مثلا، او تاريخ الاستحقاق عندي يوم الجمعه 16 تمام. وتاريخ الانتهاء امتى لو انا فعلتها كده. يبقى معنى تاريخ الانتهاء لو انا فعلته ان الطالب لو ارسل لي بعد الوقت هيقول لي ان الطالب ده تم ارساله متاخر. هنا بيقول لي اهو سيتم نشر الواجب في الاربعاء 14 يونيو ويستحق في الجمعه 16 يونيو، غير مسموح بارسال الواجبات متاخرا. يعني انا لو فعلت دي مش مسموح ان الطالب يرسل الواجب بعد الوقت. لو قفلتها كده مسموح بارسال الواجبات مؤخرا اهي في الاسفل. احنا نخليها مسموح وبعدين اقول له تمام. هنا بيقول لي الواجب ده انا عايز احدده لمين او ارسله لمين، جميع الطلاب الموجودين معايا واي طالب هينضم للصف، ولا الطلاب الفرديون يعني مجموعه معينه من الطلاب، ولا مجموعات. طبعا دي خطوات انشاء الواجب. هنقول جميع الطلاب. هنا النقاط، الواجب ده من كام نقطه؟ مثلا من 5 نقاط اللي هي درجات الواجب. كل دي خطوات عاديه جدا، انا لسه ما اتكلمتش عن الاداء. خطوات مثلا من 5 درجات. هنا اضافه دليل التقييم، لو انا عايز اضيف دليل تقييم يعني مثلا على سبيل المثال زي كده، لو قلت له اضافه دليل تقييم بعرف الطالب لو مثلا خد ممتاز لازم يعمل ايه. المعيار بكتب هنا المعيار، جيد بكتب هنا المعيار ايضا الخاص بجيد، مقبول، ضعيف، وهكذا، وبعدين اقول له موافق. دي حاجه اختياريه، تحط المعيار او ما تحطوش دي حاجه ترجع لك. خلاص كده انا خلصت الجزئيه الخاصه بالواجب عادي خالص. طب فين بقى اداه الريدنج بروجريس او تقدم القراءه؟ عندي هنا كلمه ارفاق، بضغط عليها بيديني مجموعه من الخيارات. انا اللي يهمني الخيار ده تقدم القراءه، بضغط عليه. يعني انا هضيف الملف اللي الطالب هيقراه. فهنا بيقول لي خيارين. اول اختيار عندي ان الملف عندك هتضيف ملف على شكل وورد ولا بي دي اف، ده اول اختيار. الخيار الثاني بيقول لي ان انا هستعرض من المكتبه الخاصه بمايكروسوفت. طب نشوف اول اللي هو استعراض عينه المكتبات، بضغط عليه. هنا بيديني مجموعه من القطع الجاهزه داخل البرنامج نفسه. وطبعا هنا كاتب لي طبعا القطعه دي باللغه الانجليزيه. هنا عنوان القطعه، وهنا نوع القطعه واقعي ولا خيالي، يعني هل القطعه دي فعلا او النص اللي في القطعه واقعيه ولا خياليه المؤلف كاتبها من خياله. هنا مستوى القراءه، طبعا المستويات عندي 300 و200 دي مستوى القراءه. وهنا عدد الكلمات في كل قطعه، يعني القطعه دي فيها 94 كلمه، القطعه اللي بعدها 50، دي 86، دي 683 عدد الكلمات في القطعه. طب انا كمعلم انا عايز اشوف القطعه نفسها، باجي جنبها كده بيظهر لي كلمه معاينه، بضغط عليها او ظهر لي القطعه. ادي عدد كلماتها 94 كلمه.
هنا المستوى بتاعها 300 اللي هو 300 ال، تمام. وادي القطعه بتاعتي عنوانها، وادي المضمون الخاص. انا لو عايز اختار القطعه دي خلاص بقول له تحديد، تمام. طبعا القطعه دي من موقع ريد ووركس، عباره عن مجموعه من الفقرات اللي هي من موقع اسمه ريد ووركس. انا عايز القطعه دي فبقول له تحديد. طب انا مش عايزها فبقول له الخلف، يعني برجع تاني واشوف باقي القطع. طب ايه الارقام اللي فوق دي؟ اللي هو مستوى الصف بتاعي، مستوى الصف بتاعي. يعني انا قلت له رياض الاطفال، بيجيب لي القطع التي او المسموح بها مع صف رياض الاطفال اللي هو الكيجي. طب هنا الصف اول، بيجيب لي القطع اللي تنفع مع الصف الاول او المناسبه للصف الاول، الثاني، الثالث، وهكذا. طب عندي هنا الثانوي، طب نفس النظام. يبقى انا من هنا بختار مستوى الصف او المرحله بتاعتي او الصف بتاعي اللي انا فيه. هنقول مثلا الصف الثاني بيجيب لي اللي فيه. طب انا مش عايز من المكتبه بتاعت البرنامج، انا عندي ملف جاهز اصلا على الجهاز، ملف قطعه جاهز. فانا بقول له الغاء الامر، خلاص مش عايز. اقول له استيراد وورد او بي دي اف، لان انا عندي على جهازي ملف الوورد او البي دي اف الخاص بالقطعه. فهنا بيقول لي انت عايز تستورده منين؟ من وان درايف لو على حسابي على الوان درايف، ولا من التيمز، ولا من دفتر ملاحظات الصفوف اللي هو نوت كلاس، ولا من تحميل من على الجهاز؟ انا هقول له تحميل من على جهازي، لان انا الملف بتاع القطع عندي على الجهاز. اروح المكان اللي فيه الملف، عندي اهو بي دي اف وعندي وورد زي ما انا عايز. عايزه بي دي اف اوكي، عايزه وورد اوكي. هنقول مثلا الوورد تعريف الحاسب الالي، واقول له اوبن. هيتم رفع الملف زي ما حضرتك شايف. تم رفع الملف، ادي الملف بتاعي. الملف عباره عن 96 كلمه وباللغه العربيه. طيب نيجي على ايدي اليسار هنا مكتوب مستوى القراءه. مستوى القراءه يعني الملف ده او القطعه دي مستواها ايه؟ مبتدئ، متوسط، ممتاز، حسب ما انا عايز. فانا بقول له مثلا متوسط. ركزوا في كل كلمه انا بقولها. مستوى القراءه بتاع القطعه دي متوسط. طيب النوع، نوع القطعه هل هي خياليه ولا واقعيه؟ يعني انا كاتبها من دماغي ولا فعلا التعريف ده صحيح او القطعه دي صحيحه؟ فانا بقول له واقعي. طيب عدد المحاولات، الطالب عندي ليه كم محاوله عشان يقرا القطعه؟ انا اللي بحدد من 1 ل10. او اقول له غير محدد. يعني غير محدد ان الطالب ممكن يعيد ويزيد في القطعه اثناء التأدية بتاعتها، وانا هوريك دلوقتي شكلها مع الطالب بيكون ازاي. فانا هقول له مثلا غير محدود، اي غير محدود. طب حد الوقت، الطالب انا عايزه يقرا القطعه دي في وقت قد ايه؟ معايا من دقيقه ل5 دقائق. طب انا عايزها الوقت مفتوح معايا، فبقول له بدون حد، مفيش وقت معين للقراءه، اقرا براحتك. طب حساسيه النطق، هنا بقى طبعا الميزه دي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، او بتعتمد في تصحيحها على الذكاء الاصطناعي. فانا هنا بختار حساسيه النطق اللي الذكاء الاصطناعي هيصحح بيها القطعه. هل هي الافتراضيه اللي هي العاديه خالص، ولا منخفضه الحساسيه؟ يعني في كلمات ممكن يعني ما يركزش فيها قوي الذكاء الاصطناعي، ولا عالي الحساسيه ان يركز مع كل كلمه وكل حرف الطالب بينطقه، طريقه نطق الطالب نفسه. فاحنا نخليها الافتراضيه زي ما هي، ده الافضل يعني. طيب هنا بيقول لي مدرب القراءه اللي هو تحديد الكلمات طبعا الاكثر تحديا للطلاب وتوفير عدم الدعم للممارسات المستقله. يعني اكثر كلمات كانت ثقيله على الطالب اثناء النطق، فانا بسيبها زي ما هي. طبعا كل الاعدادات دي زي ما شرحتها. اخر اعداد عندي مطلوب فيديو. يعني ايه؟ لو انا عايز الطالب يعرض لي فيديو وهو بيقرا القطعه علشان اعرف ان الطالب نفسه فعلا هو اللي قرأ القطعه دي، فانا بقول له مطلوب فيديو بفعلها. طب انا مش عايز فيديو، معايا مثلا بنات او انا معلمه وبدرس بنات، وبنات مثلا عندهم جزئيه الفيديو دي يعني فيها حساسيه شويه، فانا بقول له خلاص مش عايز فيديو، بلغي التفعيل ده. تمام كده؟ يبقى احنا هنخليها مثلا فيديو زي ما هي، وبعدين اقول له التالي. انتظر طبعا حتى يتم التحميل. خلاص كده تم اضافه القطعه في الاسفل اهي زي ما انت شايف، تعريف الحاسب الالي. في 3 نقط هنا لو ضغطت عليهم هنا ممكن افتحها في التيمز اللي هي القطعه بتاعتي، او ازيلها اعمل لها عمليه ازاله. يبقى انا كده ضفت القطعه اللي الطالب هيقراها، اللي هي بقى ميزه تقدم القراءه او ريدنج بروجريس. بعد ما خلصت خالص هنا طبعا بالنسبه للواجب بتاعي، انا عايز الواجب الاستحقاق يوم 16، هنخليها دلوقتي مثلا 14. اخر وقت هخليها 15. تمام. عندي هنا بالنسبه للواجب تجاهل
وعندي حفظ كمسوده وعندي جدوله، هقول له جدوله ادي الواجب بتاعي يوم 15 يونيو هيتم ارساله، ادي الواجب اللي انا عملته. طب نبص كده عند الطالب، ده حساب طالب، نعمل ريفريش كده. انا معايا حساب طالب طبعا، فتحته عشان اوريك شكلها مع الطالب عامل ازاي. طيب في النشاط هنا مفيش حاجه جت للطالب، ليه؟ لو رجعنا للمعلم، انا هنا مجدول الواجب، الواجب عامل له عمليه جدوله يوم 15 بكره، الجدول او الواجب هيتم ارساله للطالب بكره، فانا هضغط عليه كده واعدل هنا. عندي هنا يوم هنقول الوقت 14 الساعه، اختار وقت استحقاق بعد وقت التعيين، هنخليه مثلا نخليها كام مثلا، خلي دي 15 تحديث. المفروض يروح للطالب اشعار بكده. طيب عشان اعمل له جدوله، طيب انا الطالب عايز اشوف الواجب اللي عندي، بضغط على الفرق. انا دلوقتي كطالب بضغط على الفرق واروح الفريق او الصف بتاعي، تمام، واضغط على الواجبات اهي في الاعلى تبويب الواجبات. طبعا انا كنت عملت في فريقي واجب قبل كده، فبيظهر عندي الواجب اهو، بضغط عليه. تمام. طيب ادي الواجب، القطعه بتيجي للطالب زي ما انت شايف كده، عنوان الواجب. طبعا ده واجب قديم انا هشرح لك عليه عشان التاني مجدول. ادي عنوان الواجب وتاريخ الاستحقاق بالوقت والتاريخ، وادي الارشادات، تمام، وادي القطعه اللي الطالب هيقراها، فبيضغط عليها. طيب ده واجب عدى، احنا عايزين واجب جديد. تمام. لا اله الا الله. واحد وعشرين 14 23 يعني كام؟ طيب تعيين، خلاص المفروض يتم نشره، المفروض حاليا يتم نشر الواجب للطلاب. سبحان الله. أستاذ وائل، أتوقع الإشكال في التوقيت، التايم. هو المفروض فعلا يعني يتم نشره دلوقتي للطلاب، خلاص يعني لازم بدري شوية، يعني غير التايم لأنه من تحت هيبدأ مكتوب كأنه بيبدأ 12.
أو 11 something. شفت 11:39 مقرر، معناته لو تغير التاريخ اضغط التاريخ. لحظه اهو. لا تعمل editing للتاريخ وتغير التايم بدري لدلوقتي، لحظه لانه محطوط حيتنشر الساعه 12. التاريخ 14 اهو، ال 14 انزل شويه اللي تحتها ده الوقت ده. ايوه ده الوقت، الساعه. ايوه اختار مثلا ساعه حاليا دلوقتي يعني او دلوقتي يعني 10 اه 22 حط مثلا، مثلا 10 ودقيقه او شيء، يعني حتى يتنشر حالا. هو الوقت هنا. ايوه ده انا كنت معديه كمان عندي كمان. كده 10 ودقيقتين، المفروض يروح للطلبه دلوقتي. ايوه اتوقع ايوه عاد النشاط اهو. اشوف هو اتاخر، بشوف الاثنين راحوا بس راحوا متاخرين اهو. ايوه طيب راح للطالب نشاط، اسف اشعار ان استاذ وائل بعت لك مثلا واجب او ايا كان يعني. خلاص بضغط على النشاط انا كطالب حاليا، وبضغط على الاشعار اللي جالي. ادي الواجب بتاعي، ادي عنوانه، مفهوم الحاسوب، مستحق الساعه كذا، بينتهي الساعه كذا. خلاص عدد النقاط، يعني الواجب ده عليه 5 درجات. ارشادات الواجب بتاعي: الرجاء التركيز في القراءه ثم ارسال الواجب. دي الارشادات اللي المعلم كتبه لي. تمام. وادي الواجب بتاعي، القطعه بتاعتي، بضغط عليها بيفتح لي بالشكل ده. ادي القطعه هنا. طبعا بيقول لي لا يمكن الوصول الى الكاميرا، لازم ادي له سماح بالكاميرا. طبعا انا مستخدم الكاميرا مع برنامج التيمز، فالكاميرا هتلاقيها مش شغاله. طب نرجع للواجب هنا، نلغي حته الفيديو. لان انا مستخدم الكاميرا مع التيمز طبعا، فمش هتفتح في المتصفح الاخر. انا كطالب ادخل الفريق او الصف بتاعي واروح على واجباتي. فين الصف؟ ادي الصف، واروح على الواجبات. مفهوم الحاسوب اهو، واضغط هنا. تمام. خلاص فتح معايا اهو، فانا بقول له بدء. الحاسب الآلي أو الحاسوب عبارة عن جهاز يقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية ومعالجة البيانات المدخلة من. بعد ما خلصت القرايه طبعا انا قصدت ان انا يعني الهلك في القراءه، ان انا اقرا غلط عشان اوريكم ايه اللي هيحصل. بعد ما اخلص خالص فبقول له انتهيت. طب عايز اسمع اللي انا قريته، طريقه قرايتي، فانا بقول له اضغط هنا اسمع اللي انا قريته. الحاسب الآلي او الحاسوب عباره عن جهاز يقوم. تمام. لقيت القراءه تمام، خلاص بقول له استخدم هذا التسجيل. لقيت لسه مثلا عايز اقراه تاني، فبقول له اعاده المحاوله، فانا استخدم هذا التسجيل. تمام كده. انا كده كطالب بيرفق التسجيل بتاعي في الواجب، يتم الان الارفاق اهو. خلاص. بالممارسة تحرز تقدما. خلاص. طب بعد حدد كده هنا أي طبعا كلمة الذكاء الاصطناعي لمتابعة بيرد عليا. تنمية مهاراتك. ده خاصيه المدرب القراءه اللي انا مفعلها اصلا في الواجب او في الميزه ريدنج بروجرس. وبعدين اقول له اغلاق. حتى الان لقد ايه تمرنت على 0 من 5 يعني. ماشي. هقول له كمل زي ما انت. لا اله الا الله.
عايزين نبعتك. مش عايز. يلا. انا كل همي عايز كطالب ابعته بس، واوريك بعد كده هبتدي اقيم ازاي كمعلم. تمام. الحاسب الآلي او الحاسب، استخدم هذا التطبيق. الوقت عدى. الوقت عدى، يعني خدتوا بالكم هنا لم يتم ارساله لان الوقت 22 ودقيقتين. كده الطالب مش هيسمح ان هو يبعت لي. انا اعمل ايه؟ انا هزود الوقت شويه، خليه مثلا 10 الوقت. تمام. ادي مفهوم الحاسوب. المفروض يديني هنا الارسال. المفروض يديني هنا الارسال. طيب علشان وقتنا انا هجيب من على حسابي انا واجب خلصان. زي ده مثلا. بيجي لي هنا في الطلاب، لو دخلت على الواجبات بختار طبعا الواجب اللي عندي، فبيجي لي كل طالب وجنبه لم يتم ارسال الواجب، يعني الطالب ده لسه ما بعتش. عندي هنا تم العرض، يعني الطالب فتح الواجب ولكن ما ارسلوش. خلاص. طيب انا عايز اعرف الطلبه اللي رجعوا لي، فباجي هنا كلمه مرجع اهو، بضغط عليه اهو، تم الارجاع، يبقى الطلبه دول بعتوا لي الواجب اهو وهنا وقيمت. طب نضغط كده مثلا على اي طالب منهم، نضغط على ده كده مثلا، بيديني شاشه خاصه بالطالب علشان اقيمه. الشاشه دي اللي على ايدي اليمين هنا ده التسجيل بتاع الطالب، اللي على ايدي اليمين تسجيل الطالب، فانا بضغط عليه وبسمعه اشوف طريقه قراءه الطالب. هنا النتائج اللي على ايدي اليسار دي طبعا اللي بيطلعها لي زي ما انا قلت الذكاء الاصطناعي، فانا هنا بحدد ايه الحساسيه بتاعه الذكاء الاصطناعي، هل متوسطه ولا حساسيه عاليه، تمام، ولا من غير حساسيه خالص منخفضه. طبعا هنخليها متوسطه مثلا، تمام. يبقى من هنا حساسيه كشف الاخطاء او كشف القراءه بصفه عامه. طيب اللي على ايدي اليمين دي الاحصائيات الخاصه بقراءه الطالب. هنا مثلا عدد الكلمات الصحيحه في الدقيقه، يعني الطالب ارى كم كلمه صح في الدقيقه، 85 كلمه. تمام. طب معدل الدقه بتاعته، معدل دقه نطقه 75%. طيب ايه المفتاح بقى اللي فوق ده انا بقول عليه المفاتيح، اسمه المفاتيح. يعني ايه؟ هنا بيقول لي اخطاء النطق، كم كلمه الطالب نطقها خطا. الزيادات، كم كلمه الطالب قالها خارجه عن النص الموجود، خارجه عن النص. يعني مثلا كلمه هو الحاسوب الكمبيوتر، تمام، انا مثلا قبل هو قلت بل، ومفيش اصلا في العباره كلمه بل، فهيكتب لي هنا في الزيادات واحد. حتى انتوا شايفين هنا كاتب لي في الزيادات 42 بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الرائد، السلام عليكم كل دي الكلمات
زائده عن القطعه نفسها. التصحيحات الذاتيه لو في كلمات الذكاء الاصطناعي هو اللي صححها بنفسه بيديني عددها هنا. النواقص، يعني ايه النواقص؟ اللي هي كلمه الطالب ما قراهاش، كلمه الطالب ما قراهاش، يعني هو مديني هنا باللون الاحمر كلمه يعرف او يعرف، الطالب مش قراها فقال لي نواقص، الطالب مش قرا الكلمه دي. خلاص. طيب التكرار، لو في طالب كرر كلمه، كرر كلمه، انا هحاول اجيب لكم طالب مثلا او اسم يكون فيه جميع الاشكال. لحظه. لا برضه هنا كامله. طب بالمناسبه انا عايز طالب معين اجيبه برضه، باجي هنا في البحث واكتب اسمه. تمام. هنشوف مثلا يعني الاسم ده. طيب هنا طالب فاضي بيقول لي تم الارجاع. ليه؟ الطالب رجع لي الواجب بس ما جاوبش. اوكي، انا عايز بس طالب جاوب. اهو بيديني بالشكل ده. طيب هنا هسمع زي ما انا قلت، هنا الحساسيه، هنا النسب اللي احنا قلناها. طب نيجي هنا بقى، هنا بيقول لي ان كلمه الحاسوب الكلمه دي ناقصه. لو ضغطت على اي كلمه كده بيديني هنا ايه؟ صحيح، نطق خاطئ، الحذف، الادراج، التكرار، تصحيح ذاتي. انا بشوف بقى بناء على القطعه اللي عندي هل الكلمه دي صح ولا لا. يعني مثلا لو انا ضفت هنا كلمه، عايز اضيف كلمه بعد كلمه التي، بضغط على التي هنا وانزل في الاسفل ادوات النص، ادراج في اليسار مثلا، واكتب هنا مثلا التي. ركزوا فوق اللي بيحصل، الاعدادات او اسف النتائج اللي فوق دي بتتغير تلقائي بناء على التغير اللي بيحصل. طب انا عندي هنا كلمه الاجهزه الالكترونيه التي ومحدد لي هنا التي، ليه؟ زيادات باللون الاخضر، الكلمه دي زياده. طب انا بضغط عليها عايز احذفها فبقول له حذف. طب لو قلت له حذف، ركز في اللون الاحمر بتاع النواقص هو 68، لو قلت له حذف هيبقى 69. ليه؟ لان الكلمه دي ناقصه، ان الطالب ما قراهاش. انا كده قلت له خليها ان الطالب مش قراها. طيب انا عايز احذفها خالص، بضغط عليها واقول له ادوات النص وانزل في الاسفل واقول له ازاله. ازاله. خلاص شلت الكلمه خالص اهي، التي. خلاص. طيب في عجاله كده، الالوان دي مفاتيح تصحيحك انت كمعلم للطالب، كل لون بيدل على حاجه. زي ما انا قلت لك اللون الاخضر ده عدد الزيادات، الكلمات اللي خارجه عن النص والطالب قراها. تصحيحات ذاتيه اللي هو اللون الرمادي ده لو الطالب او الاسف الذكاء الاصطناعي صحح كلمه ذاتيا. خلاص. الاحمر النواقص، كلمه الطالب ما قراهاش موجوده في النص بتاعك او القطعه بتاعتك والطالب ما قراهاش. تمام. هنا عندي صفر، الكلمات التي تم التدريب عليها صفر، ما فيش كلمات تم تدريب لان انا ما كنتش مفعل مدرب القراءه. وانا بعمل الميزه في الخيارات مدرب القراءه، لو انا مفعله فبيديني هنا كم كلمه الطالب اتدرب عليها. خلاص. كل دي كده عباره عن احصائيات خاصه بالاداء. طب انا بعد ما خلصت خالص تقييمي للطالب اديله الدرجه ازاي؟ عندي على ايدي اليسار هنا النقاط من 5، انا بديله الدرجه اللي انا عايزها، بكتب هنا الدرجه. تمام. وعندي هنا ملاحظات اللي هي التغذيه الراقعه بقى للطالب، اكتب اي ملاحظه مثلا احسنت، مثلا جاوب او اقرا مره اخرى، قرر او زود من قراءتك، بكتب له هنا التغذيه الراقعه بتاعتي. خلاص. وبعد كده عندي هنا ارجاع، لو ضغطت على ارجاع يبقى انا كده برجع الدرجه للطالب. خلاص. والطالب عرف درجته. طب لو قلت له على السهم هنا قلت له العوده للمراجعه، يعني ايه؟ بقول له خد الواجب ده حله تاني وابعته لي مره اخرى. يبقى انا عندي ارجاع والعوده للمراجعه. ارجاع بقول له خد الواجب، خلاص دي الدرجه بتاعتك. طب العوده للمراجعه بقول له خد الواجب صححه او اسف نفذه وابعته لي تاني، نفذه وابعته لي تاني. فانا هقول له ارجاع، هيتم ارجاع الواجب للطالب. خلاص اغلاق. بروح انا كطالب. وائل معك 4 دقائق، تفضل. خلاص اخر جزئيه وائل تسمعني؟ اخر جزئيه. طيب شكرا.
عفوا. بروح انا بقى كطالب ببص على الواجبات بتاعتي، عايز اشوف بقى درجاتي او الاستاذ اداني ايه. تمام، مثلا الواجب اهو بضغط عليه، طالب الواجب اللي جالي خلاص، الاستاذ رجعه لي انا كطالب، فقال لي خلاص النقاط 5 من النقاط المحتمله، يبقى انا خدت 5 من 5. انا اهو كطالب خدت 5 من 5. تمام، مفيش اي حاجه، انا كده خلصت الواجب بتاعي، وعرفت دلوقتي ان انا شرحت الاداه كمعلم ازاي اعملها او انفذها مع طلابي، وايضا شرحت كطالب ازاي ان انا اتفاعل مع المعلم وارسل له الواجب بتاعي من خلال ميزه ريدنج بروجريس اللي هي تقدم القراءه في مايكروسوفت تيمز. واشكركم جدا 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 استاذه هاديه، استاذ امير، بشكركم على وجودي معاكم، وطبعا اخواتي واخواني المدربين الموجودين معانا، استاذه صفيناز واستاذه يارا واستاذه حنان، وطبعا ثانك يو اوش. استاذه هاديه لك المايك. وبدورنا نشكرك جزيل الشكر أستاذ وائل، أبدعت يعني بالفعل، يعني شرح جيد ومميز وجانب تطبيقي رائع، يعني إفادة كاملة والكل يشهد بذلك عبر الشات. الحضور أيضا لأنه تقريبا نفس الشيء شرحته حنان، فكنا وهناك. لكم جزيل الشكر. إذن الجزء الأول مر بامتياز حنان ومن الإمارات والأستاذ وائل من عمان، لكم جزيل الشكر. ونمر الآن إلى الجزء الثاني من حصتنا، والكل ينتظر الأسئلة. إذن لدينا 6 سنجيب على هذه الأسئلة، أولا مع يارا باللغة الإنجليزية إلى العربية، ومعنا الأستاذة والمبدعة سفيناز. إذن استعدوا جميعا، الآن سنمر إلى الأسئلة وإلى الإجابات ونرجو التفاعل طبعا. تفضل أستاذ أمير. And for your presentation, and we enjoyed very much with this amazing and splendid presentation. Thank you. Also, we move to the second part of our session today with Mrs. Yara and Mrs. Safinaz, and we will start the answer of the 6 questions. Please pay attention to us, concentrate, and we will enjoy with them. Okay, the mic with you, Mrs. Yara. Okay, start, please. Okay, thank you, Mr. Amir. And hello all. I'm so happy being with you today. And today I'm really in a challenge. I have 30 minutes to share with you the nomination form. So please allow me to introduce it. It's our challenge in our group, yes. Okay, so please allow me to present and share my screen. Okay. Yes. Share screen. Okay. Please concentrate with us. Okay. Okay. Bismillah. Is it shared now? Is Not my yet. screen shared? Yes, it will start. Now, yes. Yes, Yara, Okay. yes. Good. Okay, thank you very much. Allow me at the beginning to just share a few tips about some principles that Microsoft looks for her nominators for the title of the MIE expert. There are some important principles that Microsoft looks for in her MIEs. Okay. First of all, Microsoft loves professional and self-development. Okay, she's looking for, or it's looking for, what you did along the 12 months for self-development. Second, Microsoft loves collaboration and help. Okay, how you've collaborated with your. Is my voice heard, Mr. Amir? Is my voice clear? Can you hear my voice? Go on, Yara, yes. Okay.
Yes, it's clear, Yara. Okay. واصلي. Second, Microsoft is looking for collaboration and help how you've collaborated with your colleagues, your students, your educational community. Okay. Third, Microsoft is looking for how you've used its tools and partner platforms. Okay. For number 4, Microsoft adores sharing and advertising. Okay. How you've shared Microsoft tools, how you've advertised for Microsoft tools. So if you understand those 4 principles, it will be easy for you to answer the nomination form. And now allow me to hop into the nomination form, and all you have to do is just to go to your صوت email. واضح أميرة، الصوت واضح جدا. نعم واصلي يا. Okay. All you have to do is just go to your email that was sent to you by Microsoft, and just click on the link that will transform you into the nomination hub. And all you have to do is just sign in like I'm doing right now. And here you will be asked about the email that you will sign in with. Okay, and here, of course, we're talking about the renew nomination form. Okay, the renewing nomination form. So for the last year and the year before, I made my account with my work account or school account. So just go on and choose what account you will sign in with. Okay, and I will choose work or school account. Okay. Of course, if you're for the first time hopping into your nomination hub, you will find written here renew, and you'll just click on it and you'll be transferred into the nomination form. But I think all of us were curious to go into our form and take a look. So all we have to do now is just click on edit nomination. Yes. Okay, and here we'll find our nomination form is divided into sections. Okay, but first of all, we'll be asked about the type of school. Okay, we worked in. If you're a showcase school, you'll choose showcase school, incubator school. If you're neither showcase or incubator school, of course, you'll choose whatever the type of school you work in. And then in the first section, you will be asked, or the first stage, let's say, you will be asked some question about your school, the name of your school, what grades do you teach, some general information, what subject you teach, does your learners have access to internet at school, access to internet at home? So I think all those questions are easy to be answered. Here also you will be asked about your handles, your Twitter handle, your Facebook handle, your Instagram, your LinkedIn, TikTok, and so on. And there's no problem if there is a social platform that you have no account in. There is no problem at all. And you'll be asked also about the number of followers on Twitter. Microsoft adores Twitter. Okay. You'll be asked about the tools or devices you regularly use. So I think they're here are easy to be answered, no problem. Okay. That's the second stage where the questions are. Of course, in the first stage here, you will be asked about your contact info. Here you will find your contact info. And of course, from the last year, from the past years, we all wrote down our contact info, but if you want to edit something, you may edit it from here. Maybe you want to edit your
your address. You may add another address. Your shipping address has changed. So those are contact informations where Microsoft can contact you from. And after we finish, we just click on save and submit, and we'll be transformed to the other section that I was in right now, where at the beginning you're asked about your school and devices and so on. And then the most important part, and forgive me if I am running, but I just have half an hour and I'm in challenge, like I've said to you. Okay, here is an important part in this stage, and it is the URL of your achievement in Learn. Of course, here Microsoft wants the link of your transcript on Learn. So all you have to do is just jump into Learn and share your transcript Learn, and just copy it and paste it in the form. After that, we go to the wonderful 6 questions that Microsoft gives us the ability to express ourselves in. And as I said at the beginning, the 6 questions are built on the principles that I have shared with you in the beginning of my session. Okay, and let's go and see the first question. And the first question says, how did you share your learning with educators and school leaders this past year? Maybe you have made professional development. As we said, Microsoft loves professional development and loves also sharing and collaborating. So here she gives us some tips on how to answer this question. Maybe you had made the professional development, spoke at conferences, published a broadcast. Then she says, or it says, provide details of what you shared and the impact on educators and leaders. Here, all you have to do is just write down what you have made through the last 12 months. What did you share with your educational environment? What did you do if you made some lectures, maybe you spoke at conference, you published something on your social media, on your YouTube channel. Just write all what you want to say to Microsoft down. And I think according to my little experience, this year Microsoft gives us the ability to write without giving us maximum and minimum numbers of characters. I have tried to write down more than 4,000 characters in each question, and the question was approved and it was marked blue. So I think Microsoft this year gives us the freedom to write whatever we want to write. Okay, so just write down what you have made to share your learning and professional education in the last 12 months. After that, and in the second question, Microsoft asks us what Microsoft tools. As I said before, in the second principle, Microsoft likes using her tools. So here, Microsoft asks us, what Microsoft tools do you use to collaborate with your colleagues or learners? Maybe you've collaborated with colleagues or learners, no problem. Okay, describe what value these tools add to you and your colleagues or learners. Okay, so this question is divided into 2 parts. The first part, Microsoft wants to know what are the tools, the Microsoft tools that you have used. Only tools? No. What other platforms? You can just write down the partner platforms that you have used. And there are important platforms that are partner with Microsoft, maybe like Flip. It's a very important platform that Microsoft
wants us to use. So if you've used Flip, write. If you have used PowerPoint, just write it down. Teams, whatever Microsoft tool or platform you have used, just write down this tool or platform that you have used and used it in collaboration with your learners or with your colleagues. In the second part of the question, Microsoft wants to know the value that those tools had added in your educational surrounding. What did those tools add in your learning process? Okay, so you just write down, it helped my colleagues to do so, it helped me in presenting maybe something. So you just write the value that those tools had added in your collaboration with your colleagues or learners. That's the second question. As for the third question, Microsoft asks about, it's a very nice question here, and it says, my colleagues see me as a go-to person for which Microsoft tools or educational topics. And here, Microsoft wants you as a part of the educational process to be a generous teacher or a generous education. And how did your friends go to you and ask you questions about education, about Microsoft tools, about platforms, about technology, whatever questions you have been asked by your colleagues or by your learners or by your educational community, and you helped your friend or your colleagues or whatever to answer their questions. How did you help them answer their questions and solve their problems? Okay, you know, sometimes there's a colleague that calls you and asks you, okay, I want to do a presentation in PowerPoint. How should I do so or do that? And you start helping him. So Microsoft, he wants to know what is the topic that you were asked to help in, or maybe what is the tool that you were asked to help with. Okay. And the question after that, it's linked to the last question. And here, for the topic, tool or topic listed above, share a story of how you have supported someone in the area. Here, you told Microsoft in the last question, I helped my colleagues in using PowerPoint. I helped them using Teams. I helped them to know more about education strategies or learning strategies. Okay, you just write down topics. Okay, but after that, Microsoft asks you to give it a story. Just tell us a story. So you can here write down your story. My friend just called me and asked me about how to present in Teams, how to rehearse. So you just tell us a story about how you helped your friends in the topics that you have written in the last question. Okay, I think the questions are so easy. You just understand the principles and you go on and answer it easily. Okay. For the question or the next question, you are asked to describe how you gave back to the Microsoft expert community the past year. Okay, you have joined the Microsoft community, of course, and you are now an MIE expert. How did you give back to the community of Microsoft? What did you do to give back the Microsoft community? Okay, here you can write down, maybe you have made some conference, some presentations to share Microsoft tools, to share technology, to share education. Okay, you can say also, I used Microsoft tools for making some
advertising. Maybe you have shared Microsoft tools itself on your social media. So how did you give back to Microsoft community? Okay, what did you do for the Microsoft community? And here it means by Microsoft community, the educational community around you. Okay, so that's the 5th question. As for the last and the 6th question, and I hope I'm not running and my words are clear for you. The last question says, what are the concerts ways you will engage in your MIE expert community regionally or globally in the next 12 months? Okay, what are you willing to do in the next 12 months? What do you intend to do in your community regionally or globally in the next 12 months? Maybe you have some dreams you want to do the next 12 months. Just write it down. Write down, I intend to do so and do that. I intend to share more Microsoft tools. I intend to increase my professional and self development. Just write down your dreams. What do you intend to do in the next 12 months? But please try to be realistic in writing your dreams so that you can really achieve them. Okay, and the next year you can write to Microsoft in its form that I have achieved all my dreams that I told you about in the last question that you asked me. Okay, and of course, after answering our questions, if you're not sure, okay, of your answers, or you want to revise it once more, please do click on Save Progress. Okay, ensure to save progress only. Click on Save Progress, because if you click on Save and Submit, your application will be sent to Microsoft, and you won't be able to edit anything once more. Okay, so maybe right now I advise you to write down your answers, and I will tell you a piece of advice. Please do write down your answers in a Word document. Do put your answers in a Word document, and all you have to do when you're going to submit your application is just copy and paste your answers in the nomination form. And after that, you can click Save and Submit, and you'll be and your answers will be sent safely to Microsoft. So that's all for the 6 questions, and I think they're easy to be answered. All you have to do is just take care of the principles that I have told you about. Okay, and you can find all the resources you would like to know in the Microsoft Learn. Okay, in the educator programs, you will find those principles written by Microsoft itself and what Microsoft is looking for in the MIE experts. Okay, and it will be easy for you to answer the nomination form. So thank you, and please let me give the time to Miss Safinaz to start her session and start telling us about the nomination form in Arabic. And thank you very much for all of you, and I wish you nice time and good luck, and bye bye. شكرا إذا يارا. إذا قدمت لنا الأستاذة يارا إذا سيلف نومي مرت على التفاصيل تقريبا والأجوبة حول كل سؤال. طبعا لم تمدنا بإجابات جاهزة، ولكن أعطتنا قواعد الإجابة، كيفية الإجابة، إمكانية الإجابة، كل شيء كان واضح. وتمر الآن إلى الكتابة، وأوصتنا أيضا بأن نكتب الإجابات ثم نقوم بالنسخ واللصق على الاستمارة حتى لا نضيع الوقت وحتى لا
تغلق علينا الاستمارة مثل ما وقع. إذن نمر الآن إلى الأستاذة سافيناز الجمل، ستعيد الآن الإجابة بطريقتها طبعا، وكل له طريقته وإبداعه على أسئلة المعلم الخبير. تفضلي أستاذة سافي، يمكن لسافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. نحمده ونستعين به في كل دروبنا، فدروب العلم لأهل العلم رجاء، وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى، لمن استهدى أدلاء، قيمة المرء ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أداء، فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. طبعا أشكركم جزيلا على أنني وسط هذه الكوكبة الجميلة، ونمر إلى الأسئلة سريعا. أتمنى ألا يكون الصوت خارج القاعة يعني مؤثر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نلاحظ انه في الاسئله تقاسم الشاشه وتفضلي استاذه صافي. ان الاسئله في هذا العام فيها تغيير قليل عن العام السابق كما قالت صديقتي يارا، لانه في السؤال الاول كما عرضت بيسال هل مدرستك مدرسه مشاركه في اللقب. طبعا في معظم المدارس غير مشاركة في اللقب، فبنختار الاختيار الثاني. فطبعا وإذا كانت المدرسة مشاركة فبنختار الاختيار الأول. أما بالنسبة للفئة العمرية الخاصة بالطلاب حسب ما حضرتك بتقول، يعني مثلا أنت بتدرس الفئة العمرية في الابتدائي من سن كام، أو الإعدادي أو الثانوي، فحضرتك بتختار الفئة العمرية الخاصة بالطلاب. طبعا بعد كده المادة الخاصة بيك، هل أنت بتدرس المادة إيه؟ اللغة العربية أم الإنجليزية أم أزر يعني لغة أخرى أو مادة أخرى. ثم السؤال بعده هل الطلاب عندك صافي لم تتقاسم الشاشة. صافيناز أيوة، ليس هناك تقاسم للشاشة، تقاسم الشاشة. شاركي الشاشة عشان حاضر. شاركي شاشتك. أنا عشان عندي النت النهاردة مش مساعدني للأسف. النت للأسف أنا عندي مش مساعدني والله يا أستاذة هادية، بس بحاول حتى تكون أسهل عليك عملية الشرح، يعني تكون الاستمارة أمامك. يعني طب والله طب ممكن أعرضها يعني. طيب ممكن أقولها تدريجيا علشان أنا عندي مشكلة في النت، بس مش قادرة أعملها هي زي ما يعني نفس الترتيب بالظبط كده. صافيناز انقري على بريزونتي، وضعي الاستمارة أمامك. أيوة شير سكرين، بس النت عندي ضعيف جدا. بريزنت. حاولي كده على مهلك، حاولي. طب استاذنك استاذه هاديه لو تشيري من عندك. ممكن اشاركها من عندي انا استاذه صافي النهارده ممكن اشاركها لحضرتك من عندي. شاركي يارا من عندك. يا ريت والله يا استاذه يارا شاركيها من عندك بالعربي. مفيش مشكله مفيش مشكله. تمام عادي. تمام وبالعربي يارا. نعم مفيش مشكله. حاضر شكرا. تمام ثانيه واحده نبدا من الاول. حاضر ثانيه واحده. لا ايوه على مهلك. عايزه حضرتك الجزء بتاع المعلومات الشخصيه اللي في الاول ده. ايوه حاضر. بالعربي المعلومات الشخصيه اللي هي حاضر. من اول المدرسه بتاعتك من أول. ثانيه واحده احاول اترجمها.
انا للاسف فاتحه اللينك اللي بالانجليزي اصلا. اللينك عندي بالانجليزي. طب ممكن حضرتك تترجمي عادي، هو بالانجليزي وانا هترجمه اوكي بالعربي. ما هو تمام. انا هشوف عايزه لك انا اللي بالعربي معايا، آه، هشوف لك العربي عندي يعني. طيب عايزه ليش حضرتك من بالعربي إن اول كان الجزء ده ولا من بالإمكانك؟ اول الجزء الثاني اول للصف؟ سؤال اللي هو ايوه نعم. اللي هو من اول شكل الاستماره، اللي هو اللي بيساله ان المدرسه بتاعتك شوكس ام لا. اوكي طبعا يلا بينا. المدارس كلها معظمها مش شوكس. تمام. اللي هو السؤال الاول، ايوه ده. طبعا احنا بنختار السؤال ايه، بنختار الاجابه رقم 2. وطبعا اللي مدرسته شوكس او ان هي مشتركه في معلم خبير بيختار الاختيار الاول. ثم بينتقل الى الفئه العمريه الخاصه بالطلاب. وطبعا ده جديد السنه دي، كان السنه اللي فاتت بيدخل على الخمس اسئله على طول، واللي بيجدد رينيو بيجاوب عليهم. لا، هو اضاف هذه التغيرات السنه دي. بعد المادة أو الفئة العمرية بيسأل المادة التي تقوم بتدريسها، هل هي مثلا ساينس أو اللغة العربية أو الرياضيات أو مثلا إلى آخره يعني، أو بيقول لك أزر أو مادة أخرى. تمام. ثم ينتقل إلى السؤال بعده، هل الطلاب عندك يستخدمون الإنترنت في المدرسة ويصلون إليه بسهولة؟ يعني هو بيقول لك أنت إن الإنترنت متوفر عندك في المدرسة ويستخدم بسهولة. فطبعا يعني أعتقد كلنا دلوقتي الإنترنت متوفر بالمدرسة ويستخدم بصورة إلى حد ما جيدة. طيب بالنسبة للبيت، السؤال اللي بعده، هل يتمتع الطلاب في الوصول يعني أو بيصلوا في البيت الإنترنت بسهولة ويستخدمونه؟ هو بيسأل كده، فطبعا الإجابة نعم، إن هم بيستخدموا في البيت الإنترنت. كلنا دلوقتي اللابتوب والموبايل والآيباد إلى آخره. السؤال بعده بيسأل ما هي التكنولوجيا التي يستخدمها الطلاب؟ يعني الجهاز، أكتر جهاز بيستخدموه إيه؟ هل هو الموبايل أو التابلت أو الكمبيوتر أو جهاز مشترك؟ فبيسأل أي نوعية من الأجهزة الطلاب يستخدمونها. ثم ينتقل إلى حساباتك. طبعا حضرتك وإحنا عارفين إن حضرتك معلم كبير، فمن العام الماضي لك حسابات. وحسابات على ماذا؟ على الفيسبوك، على تويتر، التيك توك، الانستجرام. بس أنا ليا طبعا، مش أنا لكن يعني يفضل إن هنا في ملحوظة، إن هذه الحسابات تستخدم في عرض أدوات مايكروسوفت، وفي ما فعلته أو ما قدمته من خلال استخدامك أدوات مايكروسوفت. يعني يفضل ألا تكون حسابات شخصية، ولكنها عليها عرض الأعمال الخاصة بك اللي أنت عملتها عشان تظهر إبداعاتك وشغلك اللي أنت عملته من خلال أدوات مايكروسوفت. ثم يسألك السؤال بعده، عن كم عدد المتابعين لك على تويتر. تمام. ثم ينتقل إلى أجهزة التطبيقات اللي أنت بتستخدمها، أجهزة كمبيوتر، أجهزة آيباد، مايكروسوفت إلى آخره. فبيسألك إيه نوعية الأجهزة اللي أنت بتستخدمها. ثم ينتقل إلى السؤال بعده، ما هي الأجهزة التي تستخدمها مدرستك؟ مثلا احنا عندنا في المدرسة السبورة الذكية بنستخدمها في عرض المادة العلمية. الطلاب مثلا بيكون معاهم التابلت وبيستخدموه. طيب هل بتستخدم أدوات مايكروسوفت؟ الباوربوينت، الوورد، إلى آخره. هل بتستخدم البادلت؟ ما هي الأدوات التي تقوم باستخدامها؟ ثم ينتقل إلى سؤال بعده، هل أنت تستخدم أدوات غير مايكروسوفت أو أشياء غير مايكروسوفت؟ طب إيه هي الحاجات اللي بنستخدمها
غير أدوات مايكروسوفت، زي مثلا الكاهوت، الماينكرافت، الجوجل. فدي أشياء بنستخدمها غير المايكروسوفت. طبعا من منا اللي يستخدم الكاهوت أو الجوجل؟ طبعا في قطاع كبير بيستخدم ماينكرافت طبعا، وهي يعني له باع كبير في توصيل المعلومة. طبعا لازم تكون حاصل على ال3 مسارات، والحمد لله كلنا كمعلمين خبراء جددنا ال3 مسارات، وطبعا اللينكات بتاعتهم بتكون متوفرة، وممكن نسيب اللينكات بتاعتها، وأهمها مهارات القرن ال21 طبعا. فال3 مسارات لابد إن حضرتك تكون مخلصهم وده شرط أساسي للتجديد. ثم ننتقل إلى الأسئلة المقالية. في الأسئلة المقالية هم 6 أسئلة. أول حاجة، أول سؤال بيقول: كيف شاركت ما تعلمته مع المعلمين والقادة؟ حضرتك معلم خبير معتمد من مايكروسوفت، كيف خدمت مجتمعك في المدرسة؟ ماذا تعلمت وماذا قدمت؟ يعني هل أنت شاركت زملائك ونقلت لهم خبراتك؟ طب يتبادر إلى الذهن كيف أنقل هذه الخبرات؟ طيب نعمل ورش تدريبية. هل قمت بعمل ورش تدريبية؟ طب ورش تدريبية دي بتشرح فيها إيه؟ بتشرح فيها الأدوات. مثلا مرة شرحت البادلت أو الباوربوينت أو الوورد أو الإكسل، أو أعطيت فكرة عن موضوع مايكروسوفت وما أهدافه ولماذا نقوم باستخدام أدواته. مثلا هل أنت شرحت أو قمت بعمل مؤتمر من الزملاء ومن القادة وقدمت لهم إمكانيات وفوائد أدوات مايكروسوفت؟ طبعا زي ما قالت صديقتي يارا بالإنجليش، قالت أنا ممكن أعمل ملف وورد وأكتب عليه الأسئلة، تمام، الإجابات بالعربي، وطبعا أعمل ترانسليشن، إن أنا أذهب إلى الريفيو ومن الترانسليشن أعمل سيلكشن أول أو جزء من الإجابات أترجمها، وده متاح جدا على الوورد. ثم زي ما قالت أستاذة هادية متفضلة بعمل إيه؟ كوبي بيست. تمام؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. يبقى دعونا نتفق أن السؤال الأول بيقول لك كيف نقلت خبراتك وما تعلمته إلى القادة والزملاء. ده في الأسئلة ال6 التحريرية. ثم ينتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني إن هو بيقول لك ما هي الأداة من أدوات مايكروسوفت التي تقوم باستخدامها وأنت بتتواصل مع المتعلمين ومع زملائك. يعني إيه؟ أنا مثلا عايزة أجتمع بزملائي، أنا بضرب طبعا مثل، ممكن أنت حضرتك تتواصل بطريقة أخرى وأفهمهم طبعا من البيت كده وإحنا في الصيف أو في الأجازة، من البيت أستخدم التيمز وأعمل اجتماع واجتمع بالزملاء وأشرح لهم أداة من أدوات مايكروسوفت. فأنت بتفضل إيه؟ هل بتفضل تعمل اجتماع من خلال التيمز أو بتعرض في المدرسة من خلال باوربوينت؟ إيه الأداة اللي أنت بارع فيها ومتمكن منها جدا؟ هل بتحب مثلا البادلت زي كده؟ أنا بحب البادلت من عشاقه لأنه جميل جدا، ممكن تجمع منه آراء، ممكن إن أنت تستخدم منه مثلا بيرفعوا صورة، بيكتبوا مثلا رأيهم أو بيرسلوا رسمة. فهو بيقول لك ما الأداة التي أنت متمكن منها وبتشاركها مع زملاء. ثم ينتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: حضرتك أصبحت متميز بين أقرانك وبين زملائك، أنت معلم خبير مايكروسوفت متمكن، إذا أنت الملجأ لزملائك. ما معنى الملجأ؟ يعني أنا مثلا هل في المدرسة حد مثلا بيجي يقول لي يا أستاذة صفيناز حضرتك خدتي معلم خبير، ممكن حضرتك تشرحي لي مثلا تفاصيل المعلم الخبير أو أداة حضرتك متمكنة منها تشرحيها لي؟ فهل الزملاء يلجؤون إليك
في حل بعض المشكلات؟ لابد ان انت تكون الشخص، يعني حضراتكم يعني بس ممكن يتبادر لذلك طب انا هكتب ايه؟ على فكره انت تكتب اللي انت بتعمله. يعني السؤال الثالث ده، ما تفعله؟ هل الزملاء يلجؤون اليك في حل مشكلتهم؟ فطبعا الزملاء يلجؤون في حل المشكلات. أي المشكلات؟ هل يسألونك مثلا في كيف نعقد اجتماع على التيمز؟ هل بيسألوك في الباوربوينت؟ هل بيسألوك في الإكسل؟ فأنت بتشرح باستفاضة، وزي ما قالت صديقتي يارا، من 500 إلى 2000 حرف المفروض. لكن أنا عرفت إن هو بيسمح عادي بالكتابة، بس أنا التزمت، أنا عن نفسي صافيناز التزمت اللي هو من 500 ل 2000 حرف في كل سؤال. تمام؟ يا رب يكون بس إلى الآن واضح. أستاذة هادية يكون كده واضح الأسئلة. إحنا كده في السؤال الثالث. نعم، مررنا السؤال لسؤال الرابع. واضح يا أستاذ. الله يبارك فيك. طبعا إحنا كده السؤال الثالث. السؤال الرابع مرتبط ارتباط شديد بالسؤال الرابع. معلش، في ملحوظة في الثالث. يعني أنا حضرت أكثر من اجتماع، وهذه الخلاصة فيه، خلاصة الأمر. وطبعا كما قيل من الممكن وضع رابط سوي في السؤال الثالث. هذا ما فهمته، اللي هو إيه؟ حضراتكم إحنا تعبنا طبعا أستاذ وائل، وطبعا الاجتماعات اللي اتقالت وحضرناها، احنا تعبنا وشفنا عروض وشغل عملناه وحطيناه على السوي. بصراحة يعني أنا أستخسر إن أنا ما أحطش رابط السوي بتاعي في السؤال الثالث. ليه لأ؟ ما أعرضش الشغل بقى والحاجات اللي عملناها على الفورم، على الكاهوت، أعرض مثلا الاجتماعات اللي عملتها. يعني رائع في توثيق العمل. فأعتقد يعني إن إحنا يفضل نضع رابط السوي في السؤال الثالث. أنا فهمت كده. البعض يقول أنه ليس بالضروري، وفوق كل ذي إيه عالم عليم. ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع مرتبط كما قلنا بالسؤال الثاني، معذرة. يعني هو في السؤال الرابع غير إجباري سافيناز، غير إجباري. السوي أيوة. غير إجباري، ولكن مستحسن إن كان لديك عمل وقمت بسوي جميل أيوة. أعمالك لما لا يمكن تضمينه، هذا جيد. نعم. أيوة أستاذة هادية، هو ده قصدي. نعم، شكرا لحضرتك. بالنسبة للسؤال الرابع، عايز قصة. القصة دي أنت استخدمت حضرتك أداة من أدوات مايكروسوفت، تمام، وساعدت بها زميل لك أو شاركتها مع زميل لك. يعني تحدث عن أداة أنت بتستخدمها وشاركتها مع زميل لك في عمل تشاركي. يعني مثلا أستاذة هادية وأستاذة جازية علمونا البانسي، برضو في البانسي دي أداة تشاركية جميلة، تمام، بنعمل عليها أعمال جميلة جدا تشاركية، عمل تشاركي أكثر من رائع. فأنت مثلا لو اشتركت في البانسي وعملت ده، أهلا وسهلا. زي حضرتي كده، أنا بحب البدلت واشتركت من خلال البدلت مع الزملاء وتحكي الرواية والقصة اللي انت عملت بيها دي، تمام. في ناس بتحب الباوربوينت، تمام. فالأداة اللي انت متمكن حضرتك منها تحكي حولها ايه؟ القصة. بالنسبة بقى للسؤال الخامس، يعني احنا لو نشوف في السؤال الخامس كده، يعني كم بسم الله ما شاء الله الخبراء على مستوى العالم، خبراء مايكروسوفت، عالم عظيم كبير، قادة، معلمون، خبراء. طيب أنت وسط هؤلاء المعلمون، ماذا سوف تقدم لهم، لهؤلاء الخبراء؟ يعني ماذا، يعني أنت في وسط هذه الكوكبة، إيه اللي ممكن تعمله؟ يعني في ناس بتحب مثلا تعمل فيديو بدون اجتماع ولا شيء، هي من البيت عملت فيديو شرحت فيه أداة،
يعني أنا مثلا عملت فيديو عن النيربود، أنا بحب النيربود جدا، فعملت فيديو حطيته على القناة بتاعتي وشرحته وقدمته بأسلوبي. تمام. مثلا في واحد تاني بيفضل يعمل حصة نموذجية، حصة نموذجية بيعمل فيها عرض باوربوينت ويستخدم فيه الإمكانيات، وبرضه ليه لا ما نسجلش ده ونعرضه. فأنت وسط هذه الكوكبة وهذا العالم لابد إن أنت أكيد حابب تشارك بعمل تقدمه، فأنت اوصف بقى هذا العمل. ده بالنسبة للسؤال الخامس. ثم نمر إلى السؤال السادس، وده قمة الأسئلة الجميلة جدا اللي أنا بحبها. ليه؟ لأن أنا أعتبر هذا السؤال حلم، يعني حلم أنت عايز تحققه في العام القادم. قول لنا 3 خطط حضرتك حابب أو حلم حابب تحققه، زي ما احنا بنشوف ما شاء الله المدربين الكبار اللي احنا اتعلمنا على ايديهم، استاذه هاديه، استاذه جازيه، استاذ وائل ربيع، كل القمم، استاذه يارا طبعا، كل القمم الجمال دول اللي احنا شفناهم. هل حضرتك بتحلم ان انت تقدم عمل تدريبي تقدمه؟ ايه حلمك اللي انت عايز تقدمه؟ مثلا هل هتعمل تدريب اونلاين وتدعي فيه خبراء مايكروسوفت على مستوى العالم؟ في ناس عندها حلم كده، لماذا لا نحلم؟ هل انت حابب تشرح اداة من الادوات؟ هل مثلا ممكن ليه لا ما تفكرش تكون قائد فريق وتبني جيل جديد، بما انك انت عندك الخبرة وعندك الادوات، وتتعاون مع زملائك وتكون قائد لفريق وننشر هذه الثقافة. أعتقد كده وصلنا للسؤال السادس، بس ليا ملحوظة ربما فاتتنا، إن في الليرن أنت بتاخد من البروفايل وبتروح يعني بتاخد اللي هو مش بتطبع الشهادات زي كل عام، ولكن حضرتك من البروفايل بتاخد اللي هو اللينك، بتاخد اللينك بتاع الليرن وبتحطه. فطبعا رابط الليرن، من نعم رابط الليرن، نعم. شير، هو موفر شير السنه دي، موفر شير لللينك وبتحطه، مش زي كل سنه لما كنا بنعمل الانجازات يعني اللي هي الانجازات من الاشيفمنت. فطبعا دي حاجه هو عاملها السنه دي. وطبعا كده بنختتم ال6 اسئله اللي المفروض ان احنا بنقدمهم في مايكروسوفت. وطبعا بنقول لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم العذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من أدراكها وطرا. لابد للشهد من نحل يمنعه، لا يكتني النعمل الضرر، لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، ولا يتم المنى إلا من صبر. فعلينا بالصبر وعلينا بالحب. الحب بقى اللي بتقولنا أستاذة هادية، احنا طبعا حابين جدا العمل، ولكن بين كل كلمة وكلمة طبعا دكتور أمير ربنا يبارك فيه، أستاذ وائل والكوكبة الجميلة دكتور أمير. أنا يعني حضرتك أنت عارف بقى منزلتك وما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا أستاذ وائل العظيم، طبعا البدايات أستاذة هادية الحب كله، وهي بين كل جملة وجملة تذكر الحب. فربنا يبارك في جميع القادة، صديقتي يارا حبيبتي الجميلة. فإن شاء الله يا رب موفقين، وإن شاء الله كلنا معلمين خبراء، لأن احنا حابين إن احنا نكون معلمين خبراء متطلعين إلى آمال وآفاق وتطوير جيد بإذن الله. أشكركم، وإن شاء الله يا رب نكون وفينا كده الأسئلة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن أستاذة سفيناز، أستاذة يارا، أظن أن الله يبارك فيك أستاذة هادية. مررنا مرور رائع وأنيق على كل الأسئلة،
وأظن أن الجميع يعني أخذ فكرة جيدة عن المحتوى الذي سيقدمه. طبعا أغلب كما قلت وفاق الحدد الآن حضور أساتذة ومعلمين من الوطن العربي معي، وهذا فخر لي ويحسب لي. أكثر من 300 معلم وأستاذ خبير في الوطن العربي. أنا هذا حلمي، يعني كنت تمنيت وحققت، والآن أحلم أن يكون معي مليون أستاذ معلم ومدرس. لا يهمني إن كان خبير بشارة الخبير، ولكن أن يكون أستاذ منجز، أن يكون أستاذ مختلف فاعل في مدرسته في قسمه بين أصدقائه، أن يكون مثال يحتذى به في الانضباط وفي العمل على تغيير ما بنفسه. منذ 4-5 سنوات والله العظيم ما كان لي علاقة بتدريبات وبكل هذا. لو سألتني من قبل ما علاقتي، أنا أستاذ الفرنسية، ولكن الحمد لله أجدني الآن في هذا الموقع الرائع بالعمل، بحب العمل، بحب ما أعمل. أيضا قسمي هو مملكتي، لذلك أبدع غير ما بنفسي حتى أكون مصدر خير لأصدقائي لزملائي داخل الوطن وخارج الوطن، والآن على مستوى عالمي. أنا سعيدة أن تمر الحلقة 7 اليوم بامتياز. أيضا كبقية الحصة القادمة سنعود من جديد إلى كامل استمارة مع الأستاذة معنا إن شاء الله وفاء حسوب والأستاذة داليا رجب، وإن شاء الله سنلعب مع بعض لعبة الكاوت في تونس لتكون اختتام لمي إكسبير and for all teacher. I hope a success to be innovative, to be my expert, but also to be innovative teacher in your classroom, in your school, in your country, in the world, and to be an example for others. Thanks a lot for all teachers. تفضل يا أمين. Oh, thank you, everyone. And we enjoyed today with day 7 with our distinguished lecturer or presenter. We thank them all and we wish you all the best. Also, we wish you to share the link with your groups. And also, as we know that Dr. Oshili caring. Shares in means to share your the work. Everything belongs to our educational what you call field. Also the professional work and everything belongs to us. To be creative in your work, to help each other, to love each other. Also, we have here our DJ skills, a lot of lectures, sessions, courses to help you to get the benefit. So please help us, share us, stand and support us to continue in the future, inshallah. Wow. شكرا. إذا أستاذة يارا. شكرا لك. احسنتي. النهارده التصفيق حر منها لنا الحمد لله. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا. I was so happy being with you today. Yeah, I'm so super excited. شكرا لك أستاذ هنا. Look at Hannah. Hannah, where she's smiling. Nice to have you here, and Yara. Wow, it's been ages to see you here again. It has been an amazing walkthrough. Yes, thank you. Thank you, everyone. Day 7. It was an amazing session. Congratulations, everyone. And it was a pleasure to be with you all.
يعني شكرا جزيلا، وكان فعلا يعني تميز إنه الواحد يكون موجود في هذه الأمسية الرائعة. Thank you. الصوت الجميل يا صديقتي. صافي كيف تختمين يا صافي؟ أقول الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا حبيبي. وطبعا أشكركم جميعا، ويا رب دايما كده موفقين. الحمد لله. شكرا دكتور أمير جزيل الشكر، شكرا أستاذة هادية، شكرا أستاذة حنان، أستاذة يارا، أستاذة أوشي، أستاذ وائل. إن شاء الله لقاءات يعني بإذن الله، مزيد من اللقاءات المثمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. وعليكم السلام. إن شاء الله. إذن شكرا. We finished today our session with an excellent job. Thanks a lot for all speakers. You can go now, Dr. O'Shea. Thanks a lot for you for giving us this opportunity, innovative, to work together to show our capacities for all the world. Thanks a lot, my dear Linda. Wow, that is why we are here every week, learning with and from each other, teachers helping teachers from all over the world. We are learning with and from each other. That has been an amazing journey. And today is day 7. We are wrapping it up next week. It's going to be an explosive one. Let's give it up to our expert master trainers today. They really did an amazing walk through the edited tools and the process, self-nomination process. I believe you're not going to have any issues when you really want to deep dive into the self-nomination process. That's really amazing. And let's give it up to Hannah. Thank you so much for that walkthrough, just because we don't really have much time. We're working, we really want to meet up with our time because it has been a long day. We really need to go and, and doing some ad hoc work in our school or community, and we wouldn't want to waste much of our time. Thank you so much. You really did a great job. Timmy Amor, wow, shukran jazilan, all these master trainers today, you did amazing job. And the way you carried our audience, our audience through is really amazing. Thank you so much. And my main expert is very, very important as you educator. I really would like you to bring a lot of skills to the next academic year. Mean Expert is a global community with self-driven and passionate about educators that are passionate about teaching and learning. They inspire their students in more innovative ways, inculcating learning, making it accessible to their diverse learners. Are you a teacher out there? You've been driving all this through, you're learning to be more fun and interesting. All thanks to you. But I'll make you've been working tirelessly to make sure that you integrate the use of technology in your classroom. You are an agent, change agent. You are a really transformer. You are just setting a pace, and also you are a nation builder. Keep up the good work you've been doing, okay? And that's why we've been working in more collaborative way to carry everyone along to share our ideas, our learning path with the world. It's not next week. We shall continue sharing about our expertise, whatsoever that we have already been endowed with, share with one another. When you share your wealth of knowledge, when you share whatever skills that you've really
bestowed with one another, you are contributing positively and impacting lives. So that is why 24 Digit Skills is here on a weekly basis. We are learning with and from each other. I'm not perfect. I'm still in the field of learning. He or she who stops learning stops knowing. So because we all know that education is the passport, so trying our best to make sure that the educators out there, that multilingual sessions is not going to be a barrier. Language is never going to be a barrier. That is why we now bring it down to everyone's to carry us along. Thank you so much. I'm so proud of all of you. And to our amazing viewers. Wow. I'm really so proud of you. You've always been here on a weekly basis, supporting us, engaging us in more innovative ways. You've been contributing. Your contributions really matters a whole lot to us. Thank you. I've just been going through the comment section, and I've seen a lot of honest, I don't even know the right word to use for it. Very impactful, very insightful contributions from you really engage us. Then at the end of today, we are going to get at least let's say that top 3 or top 5 to encourage them. Thank you everyone for squeezing out time again to be here with us. It's really amazing, and I'm happy to be in the community of learning. And in education we have at least basic elements that are required in the learning environment, where we have a critical reflection of what has been done here today. So when you go back, you can preview the prerecorded video. Okay, and of course participatory learning is out of it, and thinking creatively to be able to identify real world problems and prefer practical solutions to them. And this for the future scenarios. And we are supposed to also be using gamification in our classes, student learning outcome, and competition or project-based learning is really amazing, and is a very collaborative way of learning. It's one of the uh, core values of 21st century learning skills. Join us in this movement for digital skills today, future ready tomorrow. We bridge the gap of digital divide by integrating that 21st century learning skills. So see you on the other side. As you are getting ready for self-nomination, if you have not done that, please, I'm wishing every one of us, okay, let me say congratulations to all of us. We are going to get to the 2024 cohort. I'm just back to back, going on 5 on 6 years in a row. So I'm wishing everyone happy congratulations, and happy safe nomination. Thank you. It was on Friday. On Saturday, where we'll be having Generation Z conference. We last week or Thursday yes, against World Day against first child level. That is our team of the conference, and we are campaigning for that. First, child level is abuse. Every child deserves quality and quality education they do they deserve, regardless the rates of the poverty. We should take them out from the street and show some love to these kids. They are our future leaders. So while we are bringing on board the Gen Zs for them to contribute quarter, start campaigning about the child labor is totally unacceptable by anyone, regardless the challenges that they're facing at the moment. So it's no to us, for me and others. Join us in that conference on Saturday by 12 p.m. Nigerian time, where we'll be having young and intelligent global students that they will be sharing their own perspective against child labor, and
of course, quality education for all. Next week, Wednesday, we will be wrapping up this series. Going to be series 8. At the end of the session, all these those that participated from day 1 to 8, they're going to, of course, have their certificate of completion for this Mean Experts training series. That's where we'll be wrapping it up. And I'm also wishing everyone a happy week ahead. And don't you ever take less of yourself. Help one another. Sharing is caring. As you share today, you've already imparted quarter in the lives of one another. Okay. Thank you so much. Keep doing what you're passionate about, and keep being you and keep being real. Uche is signing out for now. Shukran, Amo. I'm sending a virtual hugs to all of you there. Do take care of yourself and do what we wouldn't do. Do have the best weekend ever.